Hello and welcome to Dino's Vault. Welcome to the most awaited vlog or episode, the most requested one over the last few days. And today I've been trying to do this video since morning, but there's been some work. I updated it on Instagram. Even now there's some work going on right next door. But I couldn't, postpone it further because you guys kept requesting me. This will be in a bit of English and Tamil because it's about Ajit sir, about me meeting him for the first time, riding with him, how was the experience, and how did I feel when I met him for the first time, and how did all of this transpire. So this is what this video is all about. So stay tuned for all the action right here at Dino's Vault. So how did it all began is the big question in all of your minds. Well, first of all, I have to say big thank you to my very good friend and well-wisher, Mr. Gokul sir, who's been a very supportive person and who has trusted me for quite some time, for last few years. And he owns the JSP BMW Motorrad showroom here. He also owns JSP Honda. So Ajit sir is Gokul sir's best friend for a long time, nearly 3 decades of friendship. So you can imagine how close they are. So he called me up one night and he said, Dino, get ready for a ride tomorrow morning. And there's a surprise for you. Try to guess whom you're going to ride with. And I said, well, no, I'm too tired, sir. Like, I'm looking forward to the ride, but can't make any wild guesses. Then he said, yes, there's going to be a big surprise for you. And out of curiosity and out of my kind of closeness and friendship with Gokul sir, I kind of requested him, sir, please don't keep this suspense and all. Koncham neenga explain pannunga, because Gokul sir is also Tamil. So I said, neenga koncham reveal pannunga yaroda ride panna porenna. So you know Ajit sir, right? Apdiye question aarthukku like everything went blank. Oh my god. Like, because I've known about Ajit sir's fascination with automobiles, his fascination, his passion towards motorsport and motorcycling and racing and all. And I've heard about him a lot. Like you guys, I've seen him on television and on the silver screen. So avladhaan thavara nammo nera eppovume sandhichadilla, nera eppovume paathadilla. So I didn't know how he's going to react, how he's going to behave. We never know. So, but I've heard a lot of positive things, that how everyone loves him and the kind of following, phenomenal following he enjoys and everything. And then the next morning, of course, me and my friends rode along with him to a particular place in Hyderabad. And you guys kept requesting me which bike does he ride. So he has strictly told me not to reveal that. And if we respect him, if we love him, then it's better to respect his privacy as well. So there are some reasons for not disclosing which bike he rides. So it's better to leave it that way. And apart from that, the ride was awesome. The composure of the man. The first time when I met him, man of few words, but again, very to the point, at the same time, very, very lovable and very kind, very humble. The most humble person I've ever met in my life. For the kind of popularity, the kind of following he enjoys, the following, phenomenal following, everybody loves him. The man with zero haters ன்னு சொல்லலாம். அவருக்கு இப்படி ஒரு ஹியூமிலிட்டி இருக்குன்றது நான் எந்த ஆள்லையும் பார்த்ததில்ல. இந்த காலத்தில் இவ்வளோ ஸ்டஃப் இருந்தாலே இப்படி எகிருவானுங்க இந்த மேலே வரைக்கும். ஆனால் சாருக்கு இவ்வளோ டேலண்ட் இருந்து, இவ்வளோ ஃபாலோயிங் இருந்து, இவ்வளோ பாப்புலாரிட்டி இருந்து, இவ்வளோ டவுன் டு எர்த்தாக இருக்கிறது அன்பிலீவபிள். அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாருன்னு தெரியல. எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஷாக்ட் அந்த டைமில். த வே ஹி பிஹேவ்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஜஸ்ட் ஃபெலோ பைக்கர் பிரதர் மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணார். அண்ட் ஹி ரோட் வெரி சென்சிபிளி and kind of mentoring us through as to how sensibly we are supposed to ride in a group ride. Of course, all of those in the group ride have been doing this for quite some time. So they knew the do's and don'ts. So ஒழுங்காக போயிட்டு வந்தோம். And
he met me and he interacted with me. He said he has seen my videos, so that was a big satisfaction for me. இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டது வீணு போல. So somewhere someone is watching and the work is being acknowledged. The kind of hard work that goes into making content does not go in vain என்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. And then the first interaction itself, he shared his contact number with me, which was unbelievable. And I told him how big a fan my wife is of Ajit sir and how big a fan my mom is and my daughter, and he interacted with them over a video call. So he is such a great person, and words cannot suffice to describe his goodness. Now we'll keep this thing aside. Now everything went viral just few days back when I posted a picture. Now that picture was posted with his consent because people thought he rode 5,000 kilometers or 4,000 kilometers. He wanted to make a statement, and he said your platform is the best because it is very genuine, to the point, not influenced by anyone, any third party. I'm not affiliated with any media house or media agency. I'm just a freelancer who loves motorcycles and I'm pursuing my passion. So he said, let's put this here. He almost typed the entire half of the message, the route and everything, like from Chennai to Coimbatore to Hyderabad to Ayodhya to Varanasi to Gangtok. In the Motto journey, he said 10,000 plus kilometers easily he has covered. His riding partner was Rajkumar sir, who is a very respected rider in the biking community. He has done a lot of international rides, usually rides with Ajit sir. So he is the one who embarked on this 10,000 kilometer road trip, and this is just one of the many rides he has done already, and he is looking forward to doing many rides in the days to come. So maybe I'll be a part of it, maybe I'll not be. So that's completely up to Ajit sir, but he is such a wonderful person that first thing, you just love him when you speak to, you start loving him when you meet him and when you interact with him. The respect for him grows around 100-fold or 1,000-fold more than what you already have. Another thing is he still does the many people asked about Vallimai update, the upcoming movie of Ajit sir, as to when it's going to release or whether it's completed. So I can't comment on that because I'm not from the film industry, and I wish I could know about it. I haven't discussed about it, but one thing I eventually stumbled upon was Ajit sir still does his own stunts, and when I saw that he was supposed to do a wheelie on a sport bike on MV Agusta Brutale, and he did the wheelie. And first time he had he had to do several takes to get the wheelie spot on in the perfect frame in the way the director wanted, and he fell and injured his back. He had bruises all over and he did not step back, and another bike was arranged, the same Brutale, same color, and next day he finished it in the very first take. So hats off to Namba Thala Ajit sir. The kind of commitment the man has, the kind of determination he has, the kind of courage he has still is what I think wins many hearts out there. So adu kondu enakku romba pidichது sir kitta. And yes, he still interacts on a day to day basis. If he has any queries, நான் கான்டாக்ட் கிடச்சிதேன்னு நம்ம அதை எப்போவுமே நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் 1 month, nearly 20, I could literally number the days. அவர் நம்பர் கொடுத்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ ஐ காட் பிஸி பிகாஸ் ஐ ஹாவ் மை ரெகுலர் ஸ்கெட்யூல் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்ஸ் ஆட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட். நான் டே டு டே என்னோடய ஸ்கெட்யூல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஹீ நெவர் கால்ட் ஃபார் நியர்லி 20-25 days வரைக்கும் அவர் என்னை கால் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் 26th டேயோ ஏதோ அவர்கிட்டருந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்து அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு வெயிட் ஃபார் தெம் டு and respect their privacy and respect their schedule. ஏன்னா நம்பர் கிடச்சிதான் நம்ம அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது இஸ் அ குட் மேனர் அண்ட் குட் எத்திக்கல் பிஹேவியர்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அதை நான் வெயிட் பண்ணதுனால அவர் எப்போ ஏதாவது டவுட் இருந்தப்போ, ஏதாவது சம் கிளாரிஃபிகேஷன் ஹி ஹேட் அபவுட் மோட்டர் சைக்கிள் ஆர் அபவுட் பர்டிகுலர் ஆக்சசரி, ஹி யூஸ் டு மெசேஜ் மீ அண்ட் ஐ
tried to share whatever knowledge I had. If I knew about the subject, I used to tell him இது அப்படி இப்படி சார் அப்படின்னு. ஒருவேளை எனக்கு தெரியலாட்டி எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு நான் ஒத்துக்குவேன். ஏன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு admit if you don't know rather than mislead people. That is something I believe in. ஸோ அதனால் இந்த ஒரு ஜேர்னி இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு அண்ட் இட்ஸ் ட்ரான் க்ளோசர். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டேஸ் டு கம் நான் அவரோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ரைட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் நான் இங்கிலீஷில் பேசியிருக்கேன். ஏன்னா அவருக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் த்ரூ அவுட் இந்தியா இருக்கார், நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது. ஹீ இஸ் லவ்ட் பை ஒன் அண்ட் ஆல். தெலுங்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, ஹிந்தியில் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே சில அன்னைக்கு மெயில் பாக்ஸ் இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜஸ் இருக்கட்டும், எல்லாமே ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் வார்மிங் அண்ட் இட் வாஸ் ஐ திங்க் திஸ் மேன் டிசர்வ்ஸ் மோர் ப்ரைஸ் அண்ட் more love than what he is already getting. ஏன்னா இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடு, இந்த மாதிரி தங்கமான மனசு யாருக்கும் இருக்காது. ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஜேர்னி வித் அஜித் சார் so far, and I predict I'm sure you enjoyed this quick fire bite, video bite, because you guys were looking forward to that. So now we are all set to conclude this video. So before I do that, I'm going to share something that Ajit sir himself wanted me to share with you. It's almost like he wanted to share this message to you guys through me. I'm just a medium and I'm talking, but it's Ajit sir who's sending this message, that is about riding safely and responsibly on the streets. ஏன்னா அவர் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காரு, நம்ம தமிழ்நாட்டு ரைடர்ஸாக இருக்கட்டும், வெளிநாட்டு ரைடர்ஸாக இருக்கட்டும், because he has traveled around India. So he requests all of us to be accountable and feel responsible on the road. Please do wear good quality riding gear that is going to protect you and save you at the end of the day. Also ஒரு பாயிண்ட் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணது என்னன்னாக்கா, 10 லட்சம் 20 லட்சம் கொடுத்து வண்டி வாங்கிட்டு, லைக் யூ மைட் பை மோட்டர் சைக்கிள் worth 10-20 lakhs, but when buying helmet or riding gear you're preferring cheaper or more lesser priced options instead of going for premium quality ones. So he requests and urges that you buy good quality riding gear which will protect you. If you have a 20 lakh machine, it's going to be super powerful. So to be able to save you from a crash, when you crash with a 200 horsepower motorcycle, you need to have that quality riding gear. So he urges all of us to wear good quality riding gear as you increase the displacement capacity, as you upgrade to higher capacity motorcycles. Adu onnu, and to ride sensibly and not bring bad name to the motorcycling fraternity. அது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஏன்னா சில பேர் பண்ணுற தப்புனால, சில பேர் பண்ணுற சில முட்டாள்தனத்தினால எல்லாருமே சஃபர் ஆக வேண்டியது இருக்குது, எல்லாருக்குமே பேட் நேம் வருது. ஸோ ஹீ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த பைக்கர்ஸ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள். இன்றைக்கி நான் நடந்தது ஒன்று நான் சைட் பண்ணுறேன். கேன்சர் அவேர்னஸ்க்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஹைதராபாத் பைக்கர்ஸ் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த இதை காஸை சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ வி ரோட் சென்சிபிளி த்ரூ த சிட்டி. இட் வாஸ் வெல் மார்ஷல்டு அண்ட் வெல் ஆர்கனைஸ்ட் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒழுங்காக ஒரே இது ஃபார்மேஷனோட சிங்கிள் ஃபைல், அது 2 ஃபைல் ஃபார்மேஷன், அது நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டு மார்ஷல்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ரெக்கி பண்ணி ஒழுங்காக ஒரு ரைடு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ரைட் பண்ண தவிர கண்ணாபின்னான் இப்படி அப்படியே ஸ்டண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, லேன் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு, லேன் கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஜிக்ஸாக் ஓட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் போகாமல் ஒழுங்காக ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேயாக போய் என்ஜாய் பண்ணோன்றது நம்ம நம்மக்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இஃப் யூ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் ஹிம், ப்ளீஸ் டூ டேக் ஹிஸ் அட்வைஸ் அண்ட் திஸ் திங் சஜஷன் சீரியஸ்லி. இது ஒரு பைக்கர் பிரதராக, ஒரு நண்பனாக நான் உங்ககிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் கூட. ஸோ that's pretty much it. This concludes my session about my experience meeting Thala and interacting with him, riding with him. It's like still like a dream and I can't believe, and I looking forward to more such magical moments, unforgettable moments that I can share with you in the days to come. So stay tuned for all the action right here at Dino's World. அடுத்த எபிசோடில் மறுபடியும் சந்திப்போம். அப்போ வரைக்கும் டேக் கேர், காட் பிளஸ் அண்ட் ரைட் சேஃப்.